Good evening, all of you. Good evening, children. Welcome you all to the 17th session of Analytical Reasoning. And this is Dr. Subhashri doing your session for you. So, how was your MCQ in the last week? How did you do? Did you all attend the MCQ? How many of you attended? Can I have your thumbs up? So, all of you attended, is it? Good, very good. You have to be regular to the class, and you should also make sure you do your MCQ so that your course is complete. We are going to do the 16th session, and we will just think about the root cause analysis, tracing of a problem. When you have a problem, you have to trace the problem. What is the problem? Why did it occur? Why it occurred? How did it occur? How can we avoid doing it? Why should we do this analysis? Why should we know what is the actual problem? There is a problem, okay? When there is a problem, you will identify why this happened, that problem happened or occurred. I trust you all can listen to me and hear my voice, right? I'm audible to all of you. Am I audible to all of you? Yes. So when there is a problem, when a problem occurs, why should we know why the problem occurred? The problem, where is the problem? What actually created this problem? Why should we first of all know? You can put your thoughts in the question and answer session, the chat box. You can put your thoughts. When there is a problem, we go and verify why the problem occurred. Why should we know the problem? ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கிறதுன்னா இப்போ வீட்டில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு உங்க அம்மா பண்ண சாம்பார் ரொம்ப சுமாரா இருந்தது. உடனே என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கெல்லாம்? சாம்பார் நல்லா இல்லை. சாம்பார் நல்லா இல்லைன்றதுக்கான ரீசன் என்னெல்லாம் இருக்கும்? May I know the reason for the sambar being of poor quality, poor taste? என்ன ரீசன்னால சாம்பார் நல்லா இல்லாம இருக்கும்? சொல்லு பார்க்கலாம். சால்ட் இல்லைன்னா, வெரி குட், எக்ஸலண்ட். சரியா உப்பு நல்லா இல்லை, உப்பு சரியா போடலன்னா நல்லா, கம்மியா போட்டாலும் நல்லா இருக்காது, ஜாஸ்தி போட்டாலும் நல்லா இருக்காது. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். What other reason can we say? What other reason? What else can be the reason? What else can be the reason? உப்பு கம்மியா இருக்கு. உப்பு கம்மியா இருந்ததுன்னா பெரிய ப்ராப்ளமா? உப்பு ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா பெரிய ப்ராப்ளம். வெரி குட், ஓவர் குக்டு, தீஞ்சு போச்சு. வெரி குட் சையத், வெரி குட், கரெக்ட். ஓவர் குக்டு, excellent. Then what else can be the reason? Poor quality materials used. பருப்பு வந்து ரொம்ப சுமாரான பருப்பு, நல்ல பருப்பு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாலும் சாம்பார் will not be good, will not taste good. If some ingredients are not there, அவங்க சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு அந்த சாமானே இல்லாம சமைச்சேன் அப்படின்னுவாங்க, புளியே இல்லை சமைச்சேன். So if the ingredients are not available, then the food will not be good. What else can be the reason?
there is one main reason. அப்படி இருந்தா சாப்பாடு நல்லா இருக்காது. What is that main reason? Yes. அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சாம்பாரோ ரசமோ அந்த மெனு வந்து பண்ண தெரியாம இருக்கலாம். If I'm asked to cook what is it, some pizza, if I'm asked to cook pizza, I will not do a good job. எனக்கு பீஸா பண்ண தெரியாது. ஸோ நான் வந்து பீஸா பண்ண சொன்னா நான் பண்ணா நல்லா இருக்கு, because I don't know how to cook pizza. So these are the reasons why a food can go wrong or food will not be tasty. If that sambar is not good today, as mentioned by Vishweshwaran and Syed, salt வந்து ஜாஸ்தியா போட்டுட்டாங்க. What will your mother do next day? It is because of salt, over salt. What will your mother do next day? Over salt வந்து ஜாஸ்தி போட்டுட்டாங்க உங்க அம்மா இன்னைக்கு, சாம்பார் did not taste good. What will your mother do next day? She will put over salt tomorrow. Next day she will put more salt, less salt than next day. Excellent, very good. So now we found out the sambar was not tasting good. The reason is over salt. So what is the analysis? Over salt போட்டதனால ஜாஸ்தி ஆயிடுது. So we will try to correct it the next day. Similarly, when there are software problems, when the bugs are introduced, bugs are there, we do an analysis of the problem. எதுக்காக analysis பண்ணணும்? To find out the root cause. What is root cause? Underlying cause. இப்போ வந்து புயல் அடிக்கிறது, புயல் அடிச்சா என்ன ஆகும்? there will be damages. எங்க more damages இருக்கும்? எந்த இடத்துல more damages இருக்கும்? There is a cyclone. We all know that after the cyclone there will be huge damage. Where will the damage be more? Houses. Correct. Then very good, Nandakumar. Then what else will be the reason? Where will the damage be more? Cyclone na எங்க இருக்கும்? கடல்ல இருந்து வருது. கடல்ல இருந்து வந்தா அந்த கடலோர இருக்கிற அந்த ஏரியாஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகும். கடலோரத்துல இமிடியட்லி என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட், அவங்களெல்லாம் அங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போய் வேற எங்கேயான ஸ்கூல்லையோ வேற ஏதான மட்லையோ விட்டு பாதுகாப்பாங்க, அவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து. Why are they evacuating people who are staying near the seashore? Because the first it will hit all the places which is next to the seashore. நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது வந்து நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும், எல்லா ரோட்ஸ்லயும் ட்ரீஸ் இருக்கும், பெரிய பெரிய ட்ரீ எல்லாம் என்ன ஆகும்? விழுந்துரும் கீழே. ஸோ வாட் த ரீசன்ட் புயல் அப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே கட் பிஃபோர் த cyclone, they cut all the trees because the hit will be less, damage will be less. ஏன்னா மரம் விழுந்ததுன்னா it will spoil the entire area. Roads will get blocked. So in the reason nala they know that the root cause is the cyclone. What will be the damage? What is the amount of damage?
It's huge. So what they first do, the root cause என்ன, இந்த கடலோரத்துல இருக்கிற அந்த பகுதிகள்லாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. So they will remove them first from the seashore, near the seashore. Then they will cut all the trees so that the roads and other places are less damaged. Then all the hospitals were kept ready. All the hospitals were kept ready. All நிறைய பேர் வருவாங்க. So they should be able to tackle so many patients at one shot. So these are the measures when it comes to health problems. That is on one side. We saw one at home. If something goes wrong, like sambar not tasting good, what will be the root cause? More salt. Vishweshwaran and Syed said, if you add more salt, it will not be good. If you add less salt, நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு போட்டு சாப்பிட்டு சரி பண்ணிடலாம். ஆனா மோர் சால்ட் இருந்ததுன்னா damage cannot be cleared. So next day your mother will be very very careful to put normal salt. So அந்த root cause என்ன, salt ஜாஸ்தி ஆச்சு. So what is the measure? Next day she will be careful. If the ingredients are not good, whatever she bought from the dal la nalla illana, she will try to buy from a different shop. So this is how we check the root cause, the reason for the problem, and then make corrective action. Similarly, we can one government la வந்து when there is a cyclone, how they act based on the most damage அப்படினு பார்த்தோம். If somebody is unwell at home, temperature, what will you do? If somebody is unwell, they have some temperature na ஜுரம் இருக்கு. What will you do? Will you take some medicine by yourself? You have somebody is having continuous fever for 3 days or 4 days. You will still take paracetamol, Dolo or something. Somebody at home, free, you want to speak? And I allow you to talk. Jeffrey, you want to speak? Okay, fine. So if somebody is at home, I am not using any material now. Once I start using my material, I will share. Okay, I will share my screen. Now in your house, somebody is having fever, high fever, and what will you do? So last 3-4 days, that person, your mother or father or somebody is having fever. What will you do in such cases? What will you do? நீங்களே டோலோ வாங்கி வாங்கி போட்டுப்பீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? Go to the doctor, because 3-4 days continuous இருந்ததுன்னா we need to check whether it is dengue or typhoid or something else, COVID, etc. So you cannot stay at home and take your own medicine. Okay, fine. The doctor is saying this is the diagnosis. அதுக்கு diagnose பண்றதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர்? What will the doctor do? Yes. Now what will the doctor do? How will they say அவங்க போன உடனே உனக்கு டைஃபாய்டு இருக்கு,
இல்லை some other இது இருக்கு, ஜுரம் இருக்கு, viral fever, COVID. How will they test? How will they tell you? They will do some medical tests. They will ask you to do a blood test. அந்த blood testல என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. கரெக்ட்? எஸ் ஆர் நோ? Agree? Then give a thumbs up. If you agree, give a thumbs up. Okay. So the doctor cannot give medicine without doing a test. அப்போ அவங்க வந்து அந்த ஜுரத்துக்கான ரூட் காஸ் ரீசனை they are trying to find out. They will find the root cause and then only give the treatment. So you have to first trace the problem and then only give medicine. It is always easy to understand the difference between the treating the symptom and curing the condition. Treating the symptom nane ஜுரம் இருந்துட்டே இருக்கு. I will take paracetamol daily 3 times. So treating the symptom is the fever, temperature. But I have to cure the condition. If I am taking only paracetamol, it will not cure all the conditions. Malaria இருந்ததுன்னா மலேரியாவை அது வந்து சால்வ் பண்ணாது. So I'm sorry. So if you have the symptom, then you have to find the root cause, condition, and then only give a treatment. Okay? Now I will tell you a simple example. Okay? I will tell you a simple example. You are accessing the internet and internet says page not found. What could be the reason? I'll give you 2 minutes to think and tell me. You are trying to access some internet, some site. Site says page not found. What will you do immediately? What will you immediately do? I'm giving you 2 minutes. Now I'm giving you 2 minutes. You are accessing an internet. Internet says page not found. What will you immediately do? Very good. Excellent, Syed. I will check the internet connection or I will check whether there is any mistake in search bar. Excellent. Very good. You have to first check the internet, which may be the root cause.
or I will check whether there is any mistake on the search bar. Excellent. URL correct நான் வந்து type பண்ணேனா? Excellent, very good. I will give you one more instance. Me and Syed have access to one portal, online portal. We both have same access. Okay, Syed is the user ID and Afzal is the password. And I also know Syed is the user ID and Afzal is the password. Now both of us are logging in. Should both of us get the page or we should not get the page? ஒரு போர்ட்டலுக்கு லாகின் பண்றேன். The user ID is Syed and Afzal is the password. Both me and Afzal Syed are logging in. Both will get the page. அது கரெக்டா? If both of us get the page, அது கரெக்டா? Both of us having the same user ID password, logging in from different gadgets. Is it correct? So it's not correct. Appo what should we do? It is not correct. Very good. It is not correct, Nandakumar. So what should we do? Two people cannot have the same user ID password, correct? Their user ID and password are different. If Syed has a Gmail account, I cannot have access to Syed's account. So first of all, giving the password, user ID password to the other person is totally wrong. The root cause is he is applying for some course. நான் அதே லாகின் இருக்கு என்கிட்ட. நான் லாகின் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்றேன். கரெக்டா? Is that right? Not correct. So these are some of the problems we are discussing. I will give you one more problem. So in the root cause analysis நம்ம என்னெல்லாம் parameters consider பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். What is a root cause analysis? It's a very popular technique, not just today. Even in those days they have done it. இப்போ root cause analysis வந்து the defenseல நிறைய பண்ணுவாங்க. If I have to, if this problem, if somebody attacks me from this side, if somebody attacks me from my back, if somebody attacks me from the right side, இது எல்லாமே நான் எப்படி அப்போ ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த எல்லா ட்ரில்லும் அவங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. It's a popular and often used technique that helps people answer a question of why the problem occurred. Why did the problem occur? It seeks to identify the origin of the problem using specific set of steps. You may have tools to help you do the root cause analysis, or sometimes you may use your own experience to find. I will tell you one more example. Okay, it was one of my investigations. One guy who was traveling to some foreign country vacation, he was going to a foreign country. கரெக்டா அவன் வந்து வெளியில ஊருக்கு கிளம்பின அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க வீட்டுல திருடு போயிடுது. பிசிக்கலா திருடு போச்சு. வீடு பூட்டை உடைச்சுட்டு உள்ள போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. We wanted to find out
how did these thieves know this man is going abroad? இந்த மனுஷன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவரு ஊர்ல இல்லன்னு இந்த திருடனுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதானே அவன் வந்து இந்த ஆள் இல்லாத இருக்கிறச்ச வந்து கதவு உடைக்க முடியும். அது கடைசியில பார்த்தா அவர் என்ன பண்ணாரு, ஃபாரின் போறப்ப ஃபேஸ்புக்ல நான் வந்து ஃபாரின் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோவை போட்டாரு. பிளேன் பக்கத்துல நின்று எங்க ஃபேமிலியோட நான் வந்து ஃபாரின் போறேன். அது எவனோ ஃபேஸ்புக்ல பார்த்துட்டு இருந்தவன், ஓஹோ இவன் இந்த ஊர்ல இல்ல, நம்ம போய் போடலாம். So whenever we do some cyber security workshop or something, do not போஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நீ எங்க போறேன்னு உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டாம், சொல்லாதீங்க. உங்களோட க்ளோஸ் பீப்புளுக்கு மட்டும் சொல்லு அப்படின்னா நாங்க வந்து சொல்லுவோம். I do cyber security workshops. You don't inform anybody, don't give your password to anybody, don't share your secrets with anybody. So இதெல்லாம் வந்து சொல்றது. ஸோ ரூட் காஸ் என்ன, திருடு போனதுக்கான ரூட் காஸ் என்ன, இவன் போய் ஃபேஸ்புக்கில் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு போட்டுருக்கான், போகிறேன் ஊருக்கு போகிறேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ சில்ட்ரன், யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ, யூ ஷுட் ஷேர் திஸ் வித் your friends and relatives that do not post your personal matters on the social media. வீட்டுல கரண்ட் கட் ஆச்சு, கரண்ட் வந்து வரல, என்னெல்லாம் ரீசன் இருக்க முடியும்? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் we will take. என்னெல்லாம் ரூட் காஸ் இருக்க முடியும்? கரண்ட் வரல, பவர் சப்ளை இல்ல வீட்டுல. What can be? Heavy rain outside. Very good, excellent. Syed is always right. Heavy rain outside, very good. Then what else could be the reason? Maintenance work is going very good, Nandakumar. Excellent. Where another reason? Some other connection problem. Excellent, Sai. Very good. நம்ம வந்து பைசா கட்டாம இருந்தா கூட பவர் கட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்படியும் இருக்கலாம். ஃபியூஸ் போயிருக்கும், அதனால வராது. ஸோ இது ஒன்று, ரெய்னிங் அவுட் சைட்னா we will always make sure we work with the lamps and other things, so that root cause அது இருக்கு, நம்ம ப்ராப்ளம்க்கு உடனே சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம். There is a maintenance work. We will stop all our work with respect to using electricity. We will resume our work once the electricity resumes. We have not paid the electricity bill, we will go pay and then get it restored. So these are solutioning, and the problem root cause என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் we can actually solve the problem better. Okay, now going back to our root cause. So to find the primary cause of the problem, you have to determine what happened. மழைனால பவர் கட்டா, மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்னால பவர் கட்டா, நம்ம பணம் கட்டாததுனால பவர் கட்டா? This is what we are actually finding. Determine what happened. திருடு போச்சு, என்ன போச்சு? வீடை உடைச்சு திருடு போச்சு. பிசிக்கலா வீட்டுக்கு திருடன் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான். Determine why it happened. ஏன் எப்படி தெரிஞ்சது அந்த திருடனுக்கு இவன் இல்லைன்னு? ஃபேஸ்புக்ல என்ட்ரி இருந்தது. So unless we know the problem, we cannot find why it happened. அதனாலதான் we are doing the root cause analysis. We have to, once we know the problem
and we also know why it happened, the root cause, we have to figure out how to reduce so that it doesn't happen in future. It will not happen in future. As we said, when you are not able to access an internet, page not found, internet connection illa, or உனக்கு வந்து signal கிடைக்கல, what will you do when the signal is not there? You identify that you don't have the signal. So what will you do if the signal is not there? சிக்னல் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எங்க சிக்னல் இருக்கோ அங்க மொபைலை தூக்கிண்டே ஓடுவீங்க. கரெக்ட்? Agreed? So you will try to go to a place where there is signal so that you can access that internet. Now you identified that there is no signal. அதனால you decided to go to a place where you get signal. அது என்ன ப்ராப்ளம் ஏன்னு தெரிஞ்சதுனால தான் you plan to go to another place. So when you only know the problem, you can find the right solution. So root cause analysis assumes that the systems and events are interrelated. There is an action in one area, it triggers the action in another. It helps in identifying the right solution for the problem. There are three types of causes. One, physical cause. Physical cause na, as somebody said, who said maintenance. அப்படின்னா ஏதோ ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம், அந்த some other connection problem. அப்ப அந்த கனெக்ஷன் சரி பண்ணுவாங்க, அதுதான் physical problem, physical causes. Human problem, your mother put more salt, it's a human problem. People knowingly or unknowingly have done some mistake. I have access to a database. Nanda Kumar has access to a database. By mistake, he deletes some records. What will happen? Mistake, he deletes records. Children, by mistake, Nanda Kumar deletes some records. What will happen? Can't access again. The record is lost. The record is totally lost. So it is a human error. Human made this issue. Human created issue. Those are human causes. Sometimes delete is not supposed to be in the data. Delete in real time we will never use delete. In real time we will never use deletion of records. இது நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ப்ராசஸ்லயே இருக்கும், டெலிஷன் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஒரு we will have a flag, டேபிள்லயே ஒரு flag ஒன்று இருக்கும், delete yes or no ன்னு. அது எஸ்ன்னு போடுவோம். delete எஸ்னா நான் delete பண்ணிட்டேன், அந்த ரெக்கார்டு இனிமே ஆக்டிவ்ல இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தம். This is how delete operation works in organizations. So அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆர்கனைசேஷனல் ப்ராசஸ்னு பேரு. இந்த ஆர்கனைசேஷனல் ப்ராசஸ் படி delete நம்ம பண்ணக்கூடாது. இந்த ஆர்கனைசேஷன் பாலிசி படி 2 people cannot have the same user ID password. இந்த ஆர்கனைசேஷன் பாலிசி படி who can access this database? Nanda Kumar is not the role. Nanda Kumar's role does not require database access. இதெல்லாம் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம்.
இந்த ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாலும் there will be problem because Nandakumar did not have right access. He deleted the record. அப்படின்னா அர்த்தம் the process violation. There is these are all called as organizational causes. பஸ் ஓடிட்டே பஸ்ல போயிட்டே இருக்கு, பஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. அதுல என்ன ப்ராப்ளம்? யாரோட ப்ராப்ளம்? டிரைவர் ப்ராப்ளமா? Is it a driver problem? You are going in a bus breakdown ஆயிடுச்சு. Will it be the reason why the driver did not drive it properly? Is it the problem of the driver? No. Correct. So the problem is with the maintenance. And the bus ஒழுங்கா maintain பண்ணல. That organization has failed to maintain that bus. These are all organizational causes. So there are 3 types of causes: physical, human, and organizational. There are some process. Root cause. How will you identify? There are 5 steps. In the steps process. First, define the problem. Problem is there is a theft in somebody's house. There is a theft in somebody's house on such and ஒரு அந்த டேட், அந்த டேட்ல இந்த டைமுக்கு அது காணாம போயிருக்கு. மிட் நைட். பிகாஸ் பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் கேட்டா இது நாங்க நைட்டு கதவு தாப்பா போடச்சு, நல்லதான் இருந்தது, வீடு பூட்டியதான் இருந்தது. மார்னிங் நாங்க வந்து ஏந்து கதவு திறக்கும் போது டோர் வாஸ் ஆல்சோ ஓப்பன். அப்படின்னு அர்த்தம் நைட் நடந்திருக்கு. யூஆர் ஆக்சுவலி டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். இந்த டேட்ல நைட்டு இந்த டைமுக்கு அப்புறமா இந்த டைமுக்குள்ள இந்த திருடு நடந்திருக்கு. we have to collect. இப்படிதான் கலெக்ட் பண்ணுவோம் டேட்டா. அதுக்கான ப்ரூஃப். ஏன் அந்த ப்ராப்ளம், எதனால, யாருக்கு தெரியும், அவங்க எங்க போயிருக்காங்க, அவங்க ஊர்லயே இல்லை. டேட்டா கலெக்டர் எப்ப ஊருக்கு போனாங்க, அந்த டேட்ல எல்லாரும் போயிருக்காங்களா? ஆமா, எல்லாரும் போயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஏன் போன அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணும்போது பார்த்தா we collected data that this man has published his vacation plan on the internet, social media. So you need to analyze the situation fully and collect your data. This is step 2. Step 3, identify possible factors. எதனாலலாம் நடந்திருக்கலாம். அந்த சீக்வன்ஸ், முதல்ல இவன் வந்து கிளம்பினா, இவன் ஏர்போர்ட்டுக்கு போனா, அந்த ஃபிளைட்ல பக்கத்துல போய் நின்றான், அதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து சீக்வன்ஸ். அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு, அவனுடைய கான்டாக்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் யாரு, யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருக்கும், யாரு இந்த அவங்க வீட்டு பக்கத்திலேயே இருக்காங்க, அந்த சரௌண்டிங்ல ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த கான்டாக்ட்ல இருந்து, இதெல்லாம் நாங்க லிஸ்ட் எடுத்தோம். அப்புறமா நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐடென்டிஃபை த ரூட் காஸ். ஆக்சுவலா என்ன ரூட் காஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கப்புறமா சொல்யூஷன் கொடுக்கிறது. So these are the 5 steps involved in the root cause analysis process. Any doubts on this? Any doubts? Children, any doubt? Doubts, children? All of you, can I have more thumbs up, please, from all of you? Thumbs down.